ওয়ার্কশপ রয়েছে অ্যাভালন একাডেমি দমদম তরফ থেকে। মেনলি আমাদের এটা টিচার্স এবং স্টুডেন্টদের কমিউনিকেশনের জন্য। ডিরেক্টর রয়েছে অ্যাভালন একাডেমি দমদমের, ওনাকে আমি ফার্স্টে ডেকে নেব আমাদের কিছু বলার জন্য, তার নলেজ এবং শেয়ার করার জন্য। তো তার আগে मैम आप प्रोजेक्ट है आज, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबाई रेडी तो? Already too much late. ओके स्टार्ट। বলুন আপনি। আজকে আমি স্যারের সম্বন্ধে একটু বলছি। It is an honor to introduce our speaker today, Captain Pankaj Kumar. Captain Kumar is the founder of Tekken Solutions, an award-winning company known for its expertise in digital marketing, artificial intelligence, cyber security, and corporate trainings. He is also a certified auditor for quality management system and brings valuable industry experience into very program he leads. In addition to his counseling work, he serves as a visiting faculty for advanced courses, guiding students and professionals in future-ready skill. Avalon Academy Damdam has proudly collaborated with Tekken Solution to deliver high-quality technical and corporate trainings to its students, helping them stay aligned with industry demands. তো এখন আমি স্যারকে একটু আসবো যে তার নলেজ এবং সব কিছু শেয়ার করার জন্য আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার Sorry for the delay. And everyone excited? Yes. So, very good. Thank you. Now, first I would like to thank you Avalon Academy to give me the opportunity to come here and to share my thing. Okay. Now I was given the task to talk on the communication. This PPT, just open the PPT. Okay. So just I'll take your only 30 minutes, and within that we'll try to complete that. Here this is a workshop, so I'm not going to speak too much. Only it will be a very interactive, and too many activities will be there. Okay. So we'll be starting with the activities only. Okay. Now let me start with the first question. When we talk about communication, what do you understand? What the thoughts that come to your mind whenever somebody talks, okay, communication, what do you understand by communication? Anyone? Let me start with Suraj. The first thing which comes to our mind is we are trying to know about someone, we are trying to build relationship with someone, which eventually leads to bigger things. And it is very important, it is very vital for communicate with people, because that's the only way. No, that is the first thought that comes to your mind when we talk about communication. See, communication, initially there are two types of people, right? There are people who are extroverted, there are people who are introverted. Okay. But when someone tries to communicate with someone, the first and foremost thing which comes to our mind is we are curious, we want to know about someone. Just give me a moment. Okay, now time is 30 seconds. After 30 seconds just I'll ask what is your opinion, then I'll go to the further questions. And what are the thoughts that's coming to your mind? Hello, good afternoon everyone. My name is Audrey Haldar and I am from New Bagpur. Currently I am a student of a college and I am doing aviation course. So let's continue with the question. So for me, communication is expressing our feelings and build new connection, new relations with pupils. No, what is the points you have written? You have to just tell me that point only. Yes, express my feelings and build relations. Okay, express feeling and making relations. 2 points you have written. Very good. And what do you think about communication in 2 words? Okay, it's okay, no problem. Now, face-to-face communication or online? Since COVID time, we had online system. It took
leap forward. Before that, nobody was interested in doing the online education, online work and all. But during the COVID and after the COVID, it has become very common. Okay. And also we are conducting lots of online classes, webinars here also. Okay. Now what do you find? Is the physical teaching is easier or the online teaching is easier? What is more comfort to you? You tell me. Yeah. What do you think? What's your name? Difficult. Yes, Why sir. it is so? So actually, lots of reasons. Some reasons is I can't see any students at all, and Okay, no problem. Sir. Ma'am, what is your okay? Why you think like that? Physical teaching is face to face, listening, speaking. Okay. So let me ask Smriti ma'am. Ma'am, what do you say? The online and Offline. Which you are more comfort with? I think I would be comfortable with offline Offline. Yeah. Why it is so? because I can interact with the person directly. I can have a word face to face. I can understand his facial expression. I can understand what we can create a rapport with him. Whomever it is there opposite to the table, I can understand what he's basically going through, and we can create a relationship with the person. Correct. Ma'am has told everything to the point. Communication also means body language, non-verbal clues. Don't think that when we communicate is only the verbal things. No, it is a listening also, and it's also a body language. And remember, the body language creates more emphasis, they are more important than your verbal or spoken. Understand? So body language is more important, means basically non-verbal clues are more important than spoken. Okay, you get the impression about any people when you see for the first time. How you get the impression? Within the 7 seconds, and that impression will remain in your subconscious mind for years. And how? Because you're just seeing the person, how he is walking, how's the facial expression. Okay, from that only you make the impression about that. Suppose somebody is walking and you find he or she is smiling, so you will have the positive impact about that person. And somebody is like in the crying face, you'll think like that. Okay, so idea of this giving these questions were just to tell that communication is also listening, and communication is also your spoken words, basically your body languages. Okay, that was the idea of giving these 3 questions. 1. Okay, the activity is written here, like one of you have to say 3 things about you, and in that 2 has to be true and 1 has to be false. Okay, so just note down what are the 3 points that you want to say. Okay, in your notebook, 2 things has to be correct about you and 1 thing has to be false about you. Okay, so 30 seconds. Okay, after 30 seconds then I ask you. Start with the youngest kid in this hall. You. Anything? I am good in studies. Is okay. Tell louder so that everybody has to listen. The first point he is saying that he is good in studies. Okay. Second point. I am good in AI. Good in AI. Second point. And third point. It has to be totally false, Tell louder. That I am a bad boy. Anything. Or you can say I am the student of class 12. I am a student of class 12. Okay, very good. Now 3 things he has told. The first thing what you have told, tell louder to everyone. I am good in studies. I am good in AI, and I am in class 12 student. Now basically later on, first let me ask few students more, and then you have to tell me what is the point that he has, the false point he has told. Okay, just have a seat. I'm working at Avalon Academy as a counselor.
Second is I am working also with Taken Solutions as an executive secretary. And the false one is I am a boss. You know what you say. See, this is the communication. She was not listening. Okay. Sorry. Here the communication fails. Okay. Okay, you already given the answer. Now you can go back. Okay. My name is Adarsh Rajwar, and first thing, I am a student, and second thing, I live in Halisahar, and third thing, I'm not class 12 pass. I know. Okay, see, you have to give very generic truth and false because we don't know you personally. Understand? So people should make it out what are the false points that you have told. Suppose if you have told, okay, I am the pilot of airlines. Okay, so very obvious we can say, no, you are still not the pilot. What the point? Okay, anyway, who is the another volunteer who would like to come? The three things that I like to say is that I love technology, I like programming, and I study in class 11. Okay, have a seat. Later on we'll ask the anything two truths or one false. But it has to be very obvious. Huh? It's okay. No problem. Studies in class 12. Okay, lovely. Then who came after him? Who came after him? You came, no? Okay, just stand up, please. You remember what is the things he told? The false things? He is a pass out of class 12. Okay, okay. Now, and who came after that? Who came? Have replied only Shri, you. Other people they were not attentive. The objective of this task is shows how we are giving attention to others for their listening. Okay, so again it becomes a communication failure. This is a small point that I am trying to emphasize. Okay, it's a everyday things. Every day in your life you can make it out. People are speaking, but we are just hearing. We are not listening. Okay, and after some time when you ask what he has told, you are blank. Okay, so that is the thing, that what I want to convey, that listening is a very vital part of the communication. Okay, now let me start with the another activity, very interesting one, is called Chinese whisper. You must be aware, Okay, in this Chinese whisper what will happen, I'll tell one statement. Okay, I'll tell only once to one guy. Okay, then he or she will convey this to other. Okay, then we'll make a chain for like 5, 6, 7. Okay, and then you see at the last what the last guy came with. Okay, you come. I saw the brown dog in the basement. Okay, listen, you don't have to speak louder. You have to tell only in the ear. Okay, you can tell Ramita. Interpreted. When it is transferring from one person to another, if the clarity is not there, how the same communication can get in the different format. Okay, now starting with the last guy. What do you? I saw. Okay, you tell me. I saw and whispering. I saw and whispering. ठीक है, आपने क्या सुना? I song and whisper in the basement. I Song and whisper in the basement. and whisper In the basement. in the basement. Okay, Romita. I saw the brown. The brown dog in the basement. So it means I was able to communicate my things to her. She has understood, well understood. But from her, when it got transferred to this guy, what's your name? Abhi. Abhi. So Abhi has listened
I saw and whispering. See how the communication is getting manipulated. Okay, उसके बाद तो फिर ये भी I saw बन गया, उसके बाद फिर I saw बन गया. Understand? But था क्या? I saw the brown dog in the basement. और आपने तो गाना भी whispering भी चालू कर दिया. Hell in the internet. And once in the internet, it cannot be avoided, it cannot be deleted. It will remain there. Now understood, whenever you speak, it has to be very clear, it has to be understood what you are speaking, and you have to make sure it is conveyed in the proper fashion, proper manner. Understand? That's why in the communication we have the system, whenever you are communicating with others, please recheck, reconfirm that whatever you have told, other guy has understood in the same manner. Otherwise, what happened now? I spoke to her something, she spoke the things correctly, but it got misaligned in between. आप समझ में आया communication का? How the communication flows? जब तक आपके पास आ रहा है, not necessary it will be a truth. It is a totally misaligned thing. Okay, clear this point? Now through all this small tasks and the activities only I'm trying to convey my part, communication. Okay, next slide please. We start with storytelling. Okay, very small story. Total I have got 3 stories. First story is from the career relevance. Please just go through this. Okay, this you are going to face very soon when you are going for the interview. Okay, just take a couple of minutes, please go through the slide. Okay, and then we'll discuss on this. Now both have the same knowledge. Okay, only the difference is one student is very shy, cannot make the eye-to-eye contact. He is a very serious, cannot smile, and unable to speak properly in front of the person who is taking interview. Okay, that is one person. Now the second person with the same skills, same knowledge, but he got one additional quality. He got a smiling face, he is listening, and he is speaking or replying with confidence. Now tell me, who is going to get the job? Second one. Why? Confidence. And how this? Face, eye contact. Okay, so this is very relevant to all of you because naturally, obvious. Okay, so this small things will make the huge difference. It's not like that I got 90%. Okay, but if you're not good in communication, finish off. You're not going to rise then. But take it another situation. You are an average student, but you have a very good body language, you are very good in communication, you are going to rise in your career. Rise means you are actually going to rise. Okay. Academics performance is going to help you only up to some extent. But after that, only the communication and interpersonal relation is going to make you successful. Keep this thing in your mind. Understand? So don't be stressed, Arey, I got 60%, what will I do in life? Doesn't matter. Even the 90% the student who is scoring 90%, if he is not good in communication, not good in interpersonal, he cannot be successful. But the average student can rise in their life. Okay. So anybody is scoring less, don't be in the rat race कि चलो भाई मेरे को भी 90 लाना, मेरे को भी 100 लाना है. मार्क्स सिर्फ कॉलेज एडमिशन तक ही काम आएगा, उसके बाद काम नहीं आएगा. This very common situation among the students, college student or school students. Okay, take a couple of minutes, just go through this and then we'll discuss. That communication is very important in a team. If we don't, because it's a teamwork. There was a teamwork. Students, both of the students were participating in a college group for preparing a presentation. So if both of them were used to communicate with each other, they would know that one of them is not making and the other one also will do the vice versa. So they have not communicated. At the last day, they came to know that the presentation was not ready at the end of the day. So this is the key. When there is a team means it's including 2 people in a group. So we need to communicate with each other. What are the step-by-step process to at the. But if any work or any task
you need to each other people know whatever I work groups and very good communication in between ki what is the task and what we are going to do the final stage. If you are not doing good communication in between, then end of the day this task will be not completed. Okay. Go through, like there was a miscommunication in my group, and the people like they assumed something else, and while I was trying to say the complete opposite. So I think that's a very good breakthrough. We must understand every POV point of view of how the output would be released, and the first thing is that we must understand each other's behaviors and what they have to say. And yeah, communication is a vital thing that we have to consider while being in a teamwork project. Okay, anyone else? Ma'am? Don't assume. If you have any doubt, what we should do? We should simply go and ask. We should get it clarified. Don't assume, because assumption is the mother of all mistakes in the world. All the struggles. Okay, कि मेरे को लगा कि ये ऐसा होगा, मैंने सोचा कि ऐसा होगा. नहीं, if you have any doubt, simply clarify it. Once you clarify it, then you will find that your thinking may not be in line with the thinking of the others. It can be different. The teamwork means what? Because in the teamwork, उसका जो thoughts है और आपका thoughts है, it has to be match. अगर match नहीं हुआ, तो then there is no teamwork. Then there is a failure. Exactly in the same example. Now there are a group of students. Now everybody is assuming कि चलो वो project बना लेगा, but in the last nobody given the clarification कि चलो आप बनाए कि नहीं या मैं बना लूँ. Nothing. Everybody has just assumed, and at the result what happened? Failure of the work. Understand? So don't assume. Keep the open communication. Okay. Any doubt? Anything? Simply call up and ask. Okay. That is a very, very important. Okay. In Indian context, it's very, very common. Okay, the students wants to take some different career, but जो parents है वो fix हो गए, नहीं भाई तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, या यही करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है. But other than that, we have lots of scopes. ठीक है. Now here a student, now she wanted to become air hostess. Okay, she saw the advertisement, she came. Okay, she wanted to join here as a air hostess. Okay, for the training purpose. बट उसके पेरेंट्स को लग रहा है, बट पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस है कि ये बच्चा, ये उसकी बेटी सिर्फ इंजीनियरिंग करे, ओनली इंजीनियरिंग. दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी. ओके, बट एयर होस्टेस का भी जॉब भी तो अच्छा है, प्लस दे कैन ऑल्सो ग्रो इन देयर लाइफ. ओके, नाउ हियर द स्टूडेंट इज़ वेरी हेजिटेट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचेंगे. एंड पेरेंट्स एज्यूम कर रहे हैं कि चलो मैंने अपना बच्चा को बोल दिया कि ओके बिकम इंजीनियर, नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियर. Take an example. What is the qualification of Sachin Tendulkar? Class 10. अगर उनका पेरेंट्स बोलते कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है, एज्यूम कि कैसे इंजीनियर बनेगा सचिन तेंदुलकर, कैसा बनता? एज्यूम वो ब्रिज टूटता. क्यों? जबरदस्ती उसको बना दिया. ठीक है, बट एज ए उसका क्या पैशन था? टू बिकम अ क्रिकेटर. Now he is called a god of the cricket. Just imagine, one of the best cricketer in the world. 1.3 billion population में one guy has rose to that level. इतने सारे huge population में सचिन तेंदुलकर. Why? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उसको प्रेशर नहीं डाल के भाई तुमको डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर या गवर्नमेंट जॉब में जाना है. You do what you like. Now see. This is one of the very simple example that I have given. Understand? तो यहाँ पे क्या हो गया? Now later on when the girls talk to the parents, and parents supported. Otherwise before that the student was got the anxiety कि पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी. Okay. और इधर पेरेंट्स भी एकदम कूल होकर बैठे हुए कि मेरी बेटी तो इंजीनियरिंग रेडी कर रही है. बट व्हेन दे हैड द कम्युनिकेशन दे सपोर्टेड. ठीक है, जाओ बनो. Okay. So this is the benefit of the proper communication. Okay. Next slide.
I got three things to say. All the communication has to be very very clear. कुछ भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, it has to be clear without any doubt, without any if and buts. ये तो है, ऐसा नहीं कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं. Otherwise there is no clarity in the communication. Okay. Clear communication से क्या होता है? Things becomes the things goes in proper manner. Okay. You don't expect last moment surprises. Okay. तो clear communication के ये benefit है. I'll show you small video. Last slide, before slide. Okay. This I took it from the movie. Is a 1 minute video. Just play this one. ठीक है 10 किलो डिब्बा चलेगा ना? हाँ ठीक है. तो लाइन पे रहो. बताता हूँ अभी. हाँ चलेगा भेज दे. Oh नहीं आ रहा है. मेरी माँ की शादी. मेरी माँ बेहोश हो गई. Okay, just shut this. तो तेरी माँ की Close this video. माँ की नहीं मेरी बहन की शादी है. अरे यार मेरी बहन मर गई. मेरी बहन मरी नहीं है. उसकी शादी है. और तू पैसे दे दे तो ले जा. भगवान तूने नहीं आप किया. अरे क्या कितना अकल है कितनी बात बाहर देख चुका है तू. अब अकल की जा रहा अभिमानी. क्या खबर देखो. अरे कौन सी चीज़ है पकड़ो सारे को. जमीन को छोड़ना मत. कितनी बात बाहर लेकर गए हैं. अकल रावण की औलाद. Small things, but it unnecessarily created too much confusion and also it spoiled the relationship. Okay, ठीक है. I would be asking for everyone to give a round of applause for Pankaj sir, who has explained everything regarding the communication and how important communication, whether it's verbal or non-verbal, both. He has explained that how important it carries when you're talking to someone or when you're having a conversation, whatever the point is. It is the only thing we can communicate with a known and an unknown person through communication, whether it's verbal and non-verbal. Coming to me, my name is Smriti Nath. I'm from Aptech Limited, Mumbai. I handle Avalon and I handle Aptech Limited. I'm having two brands. The one with Avalon Academy, the one we are right now, another one is Aptech Learning, that's an IT platform. So we are a brand of 39 years. So hope you understand the value of a brand which is 39 years old brand. Will it be comfortable if I speak in Hindi, Bengali, English? Yeah. Koto joner এটা easy হবে? For all of us. I would be asking to raise your hands to those who are comfortable with Hindi, Bengali. Coming back to Avalon, আমাদের first সেন্টার এই পুরো বেল্টের মধ্যে দমদমে আমরা এখানে খুলেছি। পঙ্কজ স্যার ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার উনি সেন্টারটাকে নিয়েছেন। সত্যম ম্যাম যিনি আছেন উনি ইজ দ্য ডিরেক্টর অফ দিস কোম্পানি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটা বা এই ব্র্যান্ডটা নেওয়ার দ্য ফার্স্ট মোটো, দ্য রিজন বিহাইন্ড ইজ টু মেক ইউ স্টুডেন্টস অ্যাওয়্যার যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এত জবস আছে, ক্যারিয়ার্স আছে। Why? I'm talking about only aviation industry. Because right now aviation, tourism, hospitality, retail এই ব্র্যান্ডস গুলো সবচেয়ে বেশি জব অপরচুনিটিজ আছে, সবচেয়ে বেশি ক্যারিয়ার আছে, যেখানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি very easily we can achieve our dreams. We need to study hard. Obviously there is the first important thing is your attitude towards it. It's your personality towards it. It is not required, as Sir said in the previous presentation few minutes back, it is not required how much qualified you are. It is not required how much you are scoring. Whether it's 98%, 68%, it doesn't matter. A student from a BTech background gets a package of gets a salary how much as a fresher? Kono idea ache karo kache? একজন BTech যখন কমপ্লিট করে তার কিরকম স্যালারি হতে পারে as a fresher, first salary কিরকম হতে পারে? 8 to 10 lakhs. 8 to 10 lakhs around. If they are graduating. No, I'm asking for a fresher. As a fresher. 30 to From a 40,000 campus, he's getting a job. First time, how much salary he would be drawing? 30 to 40,000 per month. Exactly. 30 to 40,000 rupees he would be drawing from his first salary, right? So, can I give you an explanation or an idea যে BTech করতে কত খরচা হতে পারে? সব কিছু নিয়ে, ট্রাভেলিং নিয়ে, যাওয়া নিয়ে, টাইম নিয়ে, সব কিছু নিয়ে পড়ো। 25 to 30 lakhs, right? Depend upon the institution also. Yeah, but I'm asking for the average amount. The average amount you're incurred, your investment is there. আমি সবচেয়ে lowest ধরি 20 lakh. Everyone is agreeing into it? Yeah. Okay.
কত এজে কমপ্লিট করার পরে what would be the age of a student when he is completing his course of a BTech and getting a job in his first year? কত এজ হচ্ছে? 22 to 23 years. 20 to 23 years. 23 years? Okay. Then he's getting a salary of 30,000, 30 to 40,000. I'm a mediocre student এর জন্য আমি যদি বলি 30 to 40,000 rupees. Whereas আমরা যদি এভিয়েশন, ট্যুরিজম, হসপিটালিটি এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, একটা 10+12 স্টুডেন্ট, 10+2 that's a 12 স্টুডেন্ট, একটা ক্যাবিন ক্রু কত স্যালারি পায়? Any idea? 45 to 50,000. For domestic airline, that will be for the freshers 40,000 approx. 40 to 45,000 is the salary for a 12 pass out student. And কতটা ইনকার্ড হতে পারে একটা ট্যুরিজম কোর্স বা এভিয়েশন কোর্সের জন্য? কারোর কোনো আইডিয়া এখানে এই রুমে বসে? এনি আইডিয়া? I have 3 lakhs, around 5 lakhs. 3 lakhs? মিনিমামটা দিলাম 3 lakh rupees ইনভেস্ট করে you are getting a salary of 40,000 rupees. Is it justable? Yes or no? এই কোয়েশ্চেনটা আমার, আমি যদি 3 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি, 3 লাখ টাকা ইনভেস্ট করার পরে তোমার মনে হয় যে 40,000 টাকা স্যালারিটা আমার কাছে জাস্টিফাইড? Good or bad? Good. Yeah? I'm getting answer from one only. Why not from the others? Yeah? Why so? मैम क्योंकि इस अमाउंट में तो और दूसरे अमाउंट, इस अमाउंट में इतना, अगर मुझे एक इंजीनियरिंग करके 20 लाख रुपीस वहाँ इन्वेस्ट करके मुझे 30 to 40,000 का सैलरी मिल रहा, तो मैं यहाँ 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 40,000 का सैलरी कौन से बुरा है? सही बात है ना? और सबसे बड़ी बात है, उस 40,000 के सैलरी के साथ आप पूरा दुनिया घूम सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री यू गेट द मेडिकल फॉर योर पेरेंट्स, your siblings, you get buddy passes. You know what is buddy passes? Friends के लिए भी आपको फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं, आपको पूरा दुनिया घूमना फ्री में हो रहा है, होटल्स में खाना फ्री में हो रहा है, राइट? और आपकी उम्र है तभी तक सिर्फ 19 साल। तो आप जब 21 साल में जाओगे, अगर 40,000 सैलरी आपकी 19 साल में हो रही है, तो 21 साल में आपकी कितनी सैलरी होगी? बढ़ेगी या कमेगी? बढ़ेगी definitely it's going to grow. So this is the only place where you can fulfill your dreams at your what will I say, at your age limit, not even worrying about your marks, that how much you are scoring in your 12th examination. सबको रहता है कि मुझे यहाँ से कोई अच्छा करियर नहीं मिलेगा because I'm not getting 50%, I'm not getting 60% marks, I'm not getting 70% marks. तो यहाँ कम स्कोर करके भी you are getting this much of salary and a job out there, right? जिसमें आपका ड्रीम्स भी फुलफिल हो रहा है, पॉकेट पिंचिंग भी नहीं है because that you much you are not investing for it, right? और सबसे बड़ी बात, the reason কতজন এখন দেখেছো নিউজে টিসিএস কতজনকে বসিয়ে দিয়েছে, ফায়ার করেছে? Do you have any idea? 12,000. Fantastic. So do you think investing 20 lakh rupees and getting a job in TCS, getting a call to your parents that I got a job in TCS, and within 3 months you're fired back? 12,000 employees have been fired. I mean, can you just imagine? পুরো টাকাটা ওয়েস্টেজ হয়ে গেছে, তাদেরকে আবার ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে হয়েছে। They are going to start their career from the crash again because 12,000 এমপ্লয়ি, কেউ ভাবতে পারিনি এই রুমে বসে যে টিসিএস এর মতন কোম্পানি 12,000 এমপ্লয়িজদেরকে বসিয়ে দেবে। Total 35,000 different total countries included. এগুলো তো পেপারসে আছে, তাছাড়া আরো কত বেশি আছে যেগুলো নেই, আমরা জানি না, আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসেনি। XYZ আরো কোম্পানিজ করেছে। নাও কামিং টু আর ইন্ডাস্ট্রি, আমি যদি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে বলি, কেউ এখানে বলতে পারবে কত এয়ারপোর্টস আছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে? হাউ মেনি এয়ারপোর্টস উই আর হ্যাভিং? এনি আইডিয়া? You said that you were studying in the aviation, right? How many airports are there? Airports. Tachada, the project of Udan, we are planning to launch 100 more airports. So how many comes to? 237. So can you just give me any idea? I don't need the exact number. At the airport, koto employees thake? 3 to 400. Okay. International or domestic bolcho? Ma'am, international. Okay. Anyone else? So can you help me with the answer? No, I don't want answer from Tanya. Ma'am? Direct and indirect. I'm not asking from my team. Maybe in about 10,000. Okay. Anyone else? Sir is nearby. 1,500. 15,000.
15,000 employees are there, those who are already on the floor at a time. 15,000 international airports se employees thake, whether it's Calcutta, whether it's Mumbai, Bangalore, Hyderabad, aro beshi, Delhi te aro beshi. So 15,000 jodi amader employed required hoy, তাহলে 137 airports into 15,000, আমি একটা অ্যাপ্রক্স নিয়ে নিলাম, কত হচ্ছে? কেউ অ্যাকাউন্টসের আছে, ম্যাথসের আছে? About 21 lakhs. So 100 more airports, তার মানে এতটা employees are required. এত নতুন 100 airports কেন খুলছে? Because we require more employees in those airports. Airport তো ফাঁকা থাকবে না, we required employed out there. তার চেয়ে বড় কথা, airports কেন খোলে? কেউ বলতে পারবে airports কেন খোলা হয়? একটা সিটিতে বা একটা জায়গাতে এয়ারপোর্ট কেন খোলা হয়? Business communication. For comfort of passengers and export Time import. limit. Export import, good. Time. What's your name? Abhi Kumar Jha. Huh? Abhi Kumar Jha. Okay, good job. And Look like Abhi will be joining here. yeah, that's for sure. And এই লাইনটা শুনেছো, অতিথি দেবো ভব? কার লাইন এটা? জানো না? আচ্ছা, শুনেছো? আচ্ছা, ফার্স্ট এটা ইন্ডিয়ার ট্যুরিজমের ট্যাগলাইন। ট্যুরিজমের ট্যাগলাইন হচ্ছে অতিথি দেবো ভব। দ্য রিজন বিকজ আমাদের ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকে গ্রো করার জন্য এখানে একজন, আমি কার সাথে কথা বলছিলাম, স্যার সেড মি যে পুরীর মতন দীঘাতে ইয়ে খুলেছে, জগন্নাথের মন্দির খুলেছে। কেন খুলেছে? মমতার একটা রাগ হয়েছে, ঢুকতে দেয়নি, পলিটিক্যালি যাচ্ছি না, বাট ইদার দেন দ্যাট ট্যুরিজম গ্রো করার জন্য, ট্যুরিজমকে গ্রো করার জন্য। ট্যুরিজমকে গ্রো করা মানে ফার্স্ট থিং হচ্ছে হোটেলস। ট্যুরিস্টরা গিয়ে থাকবে কোথায়? হোটেলসে থাকবে, তাই তো? ওদের হোটেলসে গিয়ে উঠতে হবে। নেক্সট যাবে কি করে, পৌঁছবে কি করে? বিজনেস না না, how they will be reaching out by either plane and this is the reason. নেক্সট আরেকটা কি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দরকার হচ্ছে, যে ট্যুরিজম, যেটা আমি বলে দিলাম, হোটেলস বললাম থাকার জন্য, বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি রিকোয়ার্ড হচ্ছে জামা কাপড়, ফুড ইজ অলসো देयर, রিটেল। কিনা জামা কাপড় শপিং করে এই রুমে কেউ এমন নেই যে শপিং করেনি, পুজো আসছে আগে থেকে শপিং স্টার্টেড হয়ে গেছে। সো এই সব কটা ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে আমাদের অ্যাভলন একাডেমি নামলাম, যেখানে রিসেশন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে হিট করতে পারে? কেউ আমাকে দিতে পারো কোয়েশ্চেন, আই এম ভেরি হ্যাপি। যত কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি ভাবো সবাই শুনছে, স্যারের আগের সেশনটাতে লিসনিংটা আমার কাজে আসবে। Fantastic. Anyone else? I got a good. I gave a thumbs up for it. Anyone else? মনে হয় যে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো রিসেশন হিট করতে পারে? কেন? The first focus আমাদের ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন ফোকাস করেছি আমরা ট্যুরিজমকে। কেন কি আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি গ্রো করবে ট্যুরিজম থেকে। যত বাইরে থেকে লোক আসবে, যত ইন্টারন্যাশনাল ফুটপ্রিন্টস আমাদের ইন্ডিয়াতে পড়বে, হোটেলস বাড়ছে, হোটেলস 17 লাখ হোটেলস হবে। 17 লাখ, ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য কাউন্ট? ছোট বড় আমি সব 3 স্টার 4 স্টার 2 স্টার 1 স্টার সব মিলিয়ে বলছি। অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে 17 lakhs. It's not a matter of June. India as a কত পপুলেশন আছে ইন্ডিয়া, কেউ বলতে পারবে? 1.45. 1.45 crore. Yes. So can you imagine তার মধ্যে 17 lakhs hotels খুলছে। So 17 lakh hotels require our employees, right? So this is the place যে জায়গাটা কেউ জানেই না। এই ব্ল্যাঙ্কটা, এই ইনফরমেশনটা আজকে এই সেমিনারের রিজন হচ্ছে because you need to make aware of everyone that this industry holds this much of placement, this much of job, career and the salary. That is the reason we have come up with this seminar, to make you aware. It is a awareness যে তোমরা জানো এই জায়গাগুলো, এই opportunities গুলো আছে where we can crack, we can put our heads and we can get flourish out here. যেখানে আমাদের কোনো rat race এর মধ্যে দৌড়ানোরও দরকার নেই যে ওকে ও 60 পেয়েছে আমাকে একে 90 পেতে হবে, ওকে 78 পেয়েছে, তুই পেলি না বাবু, আমি তাহলে তোকে কিসে চাকরি দেবো? So you get a job out here where there's no recession is going to hit you, where you can get your career, where you can fly, where you can dream, where you want to travel all around the world. You can do it as of now, you can do it by yourself. আমি যদি আজকে 40,000 টাকা স্যালারি পাই, ফর এক্সাম্পল আমি যদি 40,000 টাকা স্যালারি পাই, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট থিং আমার চেকলিস্টে আসবে আমি আইফোন কিনবো, তারপর আমি বাড়ি কিনবো, বা গাড়ি কিনবো, যে সাইকেল চালায় সে গাড়ি কিনবে। ড্রিম থাকে যে সাইকেল চালায় ও
वो বসে আছে, ওর এনফিল্ড আছে, এনফিল্ড है नहीं, तो he is having a target to buy an Enfield or a Java or I don't know the brands, so he might be having that. Next his target will be I'm buying a Mercedes, right? Yes or no? At least note with me that you are there, you are listening to me. So এটা হচ্ছে নিজের ড্রিমস, নিজের যে আমরা প্ল্যান করি যে কি করে অ্যাচিভ করব, কি করে পৌঁছতে পারবো, তো সেটার জন্য ইউ নিড টু ফার্স্ট টেক আ স্টেপ যে আমি কোন জায়গা বা কোন পাতে গেলে আমি ইজিলি রিচ করতে পারবো, কোথায় পৌঁছলে আমার ইজিলি আমার ড্রিমসগুলো ফুলফিল করতে পারবো। প্যারেন্টসদেরকেও টেনশন না দিয়ে যে এত লাখ টাকার আমার এফডিজ আছে এগুলোকে ভেঙে আমাকে বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলোতে ভর্তি না হয়ে এখান থেকে কোর্স করে আই ক্যান গেট আ জব, রাইট অর নট? Everyone is there on the page? Yeah. Agree. 100%. So now you tell me যে আমি এতক্ষণ যেটা বললাম ট্রাভেল ট্যুরিজম রিটেল হসপিটালিটি এভিয়েশন নিয়ে এই কথাগুলো বললাম। প্রথম স্যার কথা বললেন কমিউনিকেশন, he has spoke regarding the communication, that how we can present ourselves. Next would be coming a class of personality development. The personality development টা কেন require? Film industry তে most of the stars they are uneducated, yes or no? কতজন জানো এটা? তারা crores এর বেশি কামাচ্ছে তো sometimes we feel that it is why we can't earn so much of money. They are not all of them are not good looking, none of them are good looking. It is the makeup filters and many things are there. The only thing they are having that is confidence. The second thing they are having communication. The third thing they are having the attitude towards the work they are doing. They feel that they're best, they are supreme, that no one can beat them. এই তিনটে জিনিস যদি আপনারা নিজেরা মনে করেন যে হ্যাঁ আমরা গ্রো করতে পারবো নিজেদের মধ্যে, forget about your marks, forget about the career, forget about the jobs, you can crack anywhere, wherever you want. It is that your self belief টা থাকা দরকার যে আমি কোথায় রিচ করতে চাই, নিজের বার নিজেকে ক্রিয়েট করতে হয়, না আদার্সরা এসে ক্রিয়েট করে না। আজকে I'm very happy that at least Satyam ma'am stage এসেছেন আমায় দিয়েছে, আমি খুব হ্যাপি। Happy to see you. Really very nice. The stage. Expression तो मिस इंडिया बोला था। So she did a fantastic job. She has joined 2 months back only, right? 2 months. So she has done an incredible job, and she has got the employee of the month from Damdam Center. So I would be asking you next month भी आपको मुझे ऐसा देना पड़ेगा। Thank you. টিচার্স ডে, দ্যাটস ওয়াই আমাদের যারা টিচাররা আছেন যারা আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের শিখতে সাহায্য করছে, তো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আর ম্যাম, কি এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছেন। সো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, কেউ বলতে পারবে মানে এই ওয়ার্ডটা, এই দুটো ওয়ার্ড কি কেউ জানে? এনিওয়ান? পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই আমরা বাংলা ভাষায় বলি নিজেকে চেঞ্জ করা, নিজেকে পরিবর্তন করা। তো নিজেকে কিরকমভাবে পরিবর্তন করবো? আমরা দুভাবে পরিবর্তন করতে পারি আমরা নিজেকে। এক হলো ছোটবেলা দিয়ে কিছু অভ্যাস আমাদের যেগুলো আমরা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক তো? যেরকম ছোটবেলায় কেউ কোনো জিনিসটা খেতে চাইতো না, মা অনেক জোর করে খাওয়াতে চাইতো, বাট এখন বড় হয়েছে এখন খেতে পারবে, তখন ছোটবেলা ছিল। তো এই জিনিসগুলো নর্মালি চেঞ্জ হয়। আর যেটা প্রফেশনাল দিক দিয়ে, কিরকম ভাবে চেঞ্জ হতে পারে, যে তুমি গিয়ে কিরকম ভাবে কথা বলছো, ঠিক আছে? একটা নর্মালি তুমি দেখা গেলে একটা প্রোগ্রামে গেলে, যেমন আজকে এসছো সবাই, ঠিক আছে? তো এখানে কিরকম ভাবে বসতে হবে, কিরকম ভাবে ম্যাম স্যারদের সাথে কথা বলতে হবে, এখানে ছেড়ে দিলাম ইন্টারভিউর টাইমে, ঠিক আছে? যখন 12 দিতে গিয়েছিলে, 12-এর দিনে লাস্ট মুহূর্তেও ভগবান বাস করে দিত, সেরকম ইন্টারভিউর টাইমে যখন আমি আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ দিই ফর অনলাইনে,
তখন আমিও যখন বাইরে বসেছিলাম, ভগবান প্লিজ পাস করে দিও, যাতে পেয়ে যাই এটা। গিয়ে কীরকমভাবে কথা বলতে হবে, কীরকমভাবে ইন্টারাক্ট করতে হবে, তখনও আমি অত ভালো করে জানি না, বাট আস্তে আস্তে আমি সেটা জেনে গেছি। আমি মোস্ট প্রবাবলি আমার 3 ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে। সো আমি 3 ইয়ার্সে আমার যে কটা আমার কোম্পানি ছিল, সো আমার ফার্স্ট যে কোম্পানি, তার থেকে আমি যখন সেকেন্ড কোম্পানিতে যখন ইন্টারভিউ দিতে যাই, তখন অবভিয়াসলি আমার যে সামনে আমার বস রয়েছে বা HR রয়েছেন, তার সাথে আমার কমিউনিকেট আগের তুলনায় ভালো হবে। দ্যাট ইজ পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট। মানে আমি সেই মুহূর্ত দিয়ে এই মুহূর্ত, এখন যদি আমাকে কোনো HR-এর সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়, অবভিয়াসলি আগের একদম আগে 3 বছর আগের রৌমিতা আর এখনের রৌমিতার মধ্যে পার্থক্য আছে, সেটাই পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট।